Good evening, guys. Am I audible? Yes, let me know in the chat box. Am I audible? Good evening, my dear YouTube students. Yeah, within 2 to 3 minutes, I'm going to start the session. Okay. In the last session, we completed with sexual reproduction in plants and human reproduction. So each lesson, I took 2 sessions. If anyone did not attend those sessions, those videos are available in our YouTube channel. You can just glance at the videos. Most important questions have been discussed in those sessions regarding that particular chapter. Fine. So, I request simply don't unmute yourself. You can interact with me with the help of chat box, right? And the YouTube students can interact with me with the help of comment box. Okay, let us begin. Yes, guys. In this session, we are going to start with the most interesting concept of biology, class 12, that is PUC 2, that is Principle of Inheritance and Variation. When we go through the blueprint of the biology, but for particular this lesson, it comprises of 14 marks. 14 marks ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, right? It comprises of 14 marks. No need to worry, because most of the students ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ತರ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. 2 more seconds, the screen will be visible soon. Yes. Yes, as you can see here, guys, the blueprint, the total marks for this lesson will be 14 marks. Out of 14 marks, multiple choice questions ಏನಿದೆ, from that we will get 2. Multiple choice questions, we will get 2 from this chapter. So multiple choice questions ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, fill in the blanks ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. Next we have short answer question, that is for 2 marks. 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. Next we have long answer question, which is for 5 marks, ಅದು 2 ಬರುತ್ತೆ. So when you count, the total 14 marks are allotted for this chapter, right? Now let us proceed. So once when we have to revise this chapter, actually I know this chapter is too wide, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ ಈ ಪಾಠನ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್
2 to 3 hours ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2 to 3 hours ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? Even for the board, for CET as well as for NEET. So I will just help you out how to remember this concept. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ತರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್. ಆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 1. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, once upon a time, there was a subject named biology. So in biology, the research was going on regarding the cell, regarding bacteria, microorganisms, and everything. So during that period, one more branch of biology comes into existence due to the arrival, due to the study of most important person, that person named Mendel from Austria. Due to his studies, a new branch of biology got what we can say introduced, that is nothing but genetics. ಸೊ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ನಡೆದಿದ್ವು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಯಾಲಜಿನ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು? ಸೊ ಈ ಮೆಂಡಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್, he says that something is there inside every organism which is transferred from parents to offspring. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಥಿಂಗಿಗೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್, ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this is episode number 1. So Mendel, when he was studying regarding the genetics, he worked on a plant named green peas or P. sativum. And he introduced 3 laws. ಅವರು 3 laws ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು law of dominance ಅಂತ. Law of dominance. So ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, which factor will express itself in presence of other factor? So that factor is called as dominant factor, and that thing is called as law of dominance. So the dominant factor will express both in homozygous and heterozygous condition. For example, when we take tall and dwarf, so tall and dwarf ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ tall ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. So this is called as what? Law of segregation. So F2 generation ಅಲ್ಲಿ separate ಆಗುವಾಗ we will get to know that recessive allele ಇದೆ, recessive gene ಇದೆ ಅಂತ. Next, law of independent assortment. So ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, where he considered 2 characters which is called as dihybrid cross. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? dihybrid cross ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So when he considered 2 characters, he says that is when he considered the round shape of a seed and yellow color of a seed. Same way, wrinkled shape of a seed and green color of a seed, he observed that ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So this is called as what? Law of independent assortment. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇ ಆಗ್ಬೇಕು,
ಸೀಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಶೇಪೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಹಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗೀತು. ಮೆಂಡಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಹಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಹಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 3 laws: law of dominance, law of independent assortment, law of segregation. That's it. ಸೊ ಎಪಿಸೋಡ್ 1 ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಎಪಿಸೋಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಗೈಸ್? Any doubts in episode 1? Fine. Now, let us solve some question. After solving some question, let us proceed to episode 2. Good. Thank you, Sita and Nikita. The first question goes like this. Just a minute. A student named Surekha. Please don't unmute yourself often. Yes, ma'am. Yeah. Unmute andre mic on ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. Select the incorrect match with respect to contrasting traits studied by Mendel. The question is here. I think it is visible. Illide. Just a minute. I will take this time. The question is here. Select the incorrect match with respect to contrasting traits studied by Mendel in pea plant. ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾಡ್ ಶೇಪ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ seed color yellow or green. Yes, what is your response on this? Yes, my dear YouTube students, Sita GD answered it. Yeah. Sita GD read me. What about others? Be fast, be fast. Open your chat box and answer. Srushti. Fine. So many of you are voting for option B, flower color red or white anta. Exactly, it is a correct answer because flower color in the Mendelian cross was purple and white. They have given what? Red and white anta kottidare. Right? So which is the incorrect match here? Option B is a incorrect match. Good going. So only few of them are answering. Others, please do respond. Second question ee reeti ide. AB blood group inheritance is an example for. This is a question from fill in the blanks from model question paper. AB blood group inheritance is an example for. AB blood group enide. It is an example for which type anta kelidare. Yes. The quick answer is given by Sita GD. Okay. What about others? Be fast. See, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಟು ಚಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. Just you can type a single alphabet, right? Yes, my dear YouTube students, you can use your comment box. Nikita, Vinushri. Okay. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ, ಈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ codominance. It is an example for codominance where both the characters are expressed. Where both the characters are expressed.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರು ಅಲ್ಲೋಸೋಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿನ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಲೆಸೆಮಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ myotonic dystrophy. Yes, what is your response on this, guys? Yes, be fast. Nikita answered it. Good. Elsa, Srushti. Fine. So, the right answer is here option number A, that is hemophilia. Thalassemia is an autosomal disorder. Sickle cell anemia is also an autosomal disorder. Myotonic dystrophy, it is also an autosomal disorder. Autosomes ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ is a right answer. Just a minute. Okay. Next. Okay. Now let us proceed to episode 2. So episode 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? Now Mendel was there. Mendel gave 3 laws. Mendel ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರವರು? ಸುಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋವೆರಿ ಅಂತ. ಈ ಸುಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋವೆರಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They did not say Mendel is wrong. They did not say Mendel is wrong. In fact, they helped or they proved that Mendel ಅವರು ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು that was right. But they just modified it. What Mendel said? Mendel ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? The factors will transferred from one generation to another generation. Factors ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. But instead of factors, Sutton and Boveri said that it is not the factors which will transfer, it is the chromosome. So factors ಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ? Factors ಗಳು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲಿದೆ. If this is a chromosome, chromosome ಮೇಲಿರುವ active regions ಗೆ we will call it as factors or genes. So the chromosomes will be transferred from one generation to another generation ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸುಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋವರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೀರೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು TH ಮಾರ್ಗನ್ ಅಂತ. TH ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಅವರ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೀರೋ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು? TH ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು. ಅಂತದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ? ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೆಂಡಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು? ದ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಜೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಕಲರು ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ. ದ ಮಾರ್ಗನ್ ಗಾಟ್ ಅ ಡೌಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ದೇ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ he said that the genes will not be segregated. So the genes which are present on the same chromosome, ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, which is called as linked gene. linked genes ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So the genes which are very close to each other, ಅವು ಬೇರೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. But the genes which are far away from each other, they might be separated. ಯಾವಾಗ? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋವಾಗ ಅಥವಾ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ
TH Morgan ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 2. ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೀರೋಸ್ ಬಂದ್ರು? ಸುಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋವರಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ತದನಂತರ TH Morgan ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Just let me know episode number 2 is clear for everyone. Yes, my dear YouTube students. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದೀನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಸಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಥೆಲೆಸೆಮಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಫೀನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 that is option number D hemophilia. Yes, what is your response on this, guys? Who is going to answer this first? ಬೇಗ. Srushti, Sita, GD answered it. So there is a confusion between B and D and some are messaging as option A. Good. Next. Nikita answered as option D. What about boys? Yes. Srushti. So here, as they asked sex-linked recessive trait among the following ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ ಮೇಲಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ as sex-linked in the fourth question. So the right answer is here hemophilia. The right answer is hemophilia. Okay, next question goes like this, guys. The Klinefelter's syndrome has a chromosomal complement of. Klinefelter's syndrome anta baratte. Has a chromosomal complement of option A 44AX0, option B 44AXY, option C 44AXXY, option D none of them. Yes, who is going to answer this? Shreya Kulkarni from YouTube answered it as option D. Good evening, Shreya. Srushti answered it as option D. Great. Yes, what about others? Sita is here. Umra Afsin. Okay. Nikita? Fine. Surekha. So option D, none of them anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. They asked Klinefelter's syndrome has a chromosomal complement ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂತ. Shri Raksha answered it. Shreya Kulkarni answered it as 44AX0 ಅಂತ. Okay. So we were up to episode number 2 ಆಗಿತ್ತು. ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೀನ್ಸ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್. ಸೊ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್, ಅ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ gene is called as what? Mutation. In mutation we have two, that is point mutation and frame shift mutation. Okay, frame shift mutation. Point mutation andre
ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆನ್ ದ ಹೋಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ or is coded wrong, is changed, then it is called as frame shift mutation. So mutation causes genetic disorders. ಈ mutation ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, these causes genetic disturbances. So genetic disorders ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. The other one is chromosomal disorder. ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಜೀನ್ಸ್. ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಫೀನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ, ಅಲ್ಬಿನಿಸಮ್, ಆ ರೀತಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರೇ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಅನಿಯೋಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ we will get one of the disorder which is called Klinefelter's syndrome. ಈ Klinefelter syndrome ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, because most of you are confused here. Yes, my dear YouTube students, hello. Yes, see here. Klinefelter syndrome is caused due to the presence of additional copy of X chromosome. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, X chromosome additional copy ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ, Klinefelter syndrome ಅಲ್ಲಿ. Resulting in 47 chromosome instead of 46, 47 chromosomes ಗಳಿರ್ತವೆ. Overall masculine development, also develop feminine character, development of breast. So male ಅಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಮಿನೈನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೈನಾಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಅದರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. It is caused due to presence of additional copy of a chromosome number 21. Chromosome number 21, instead of having 2 chromosomes, it is having 3. This disorder was first described by Langdon Down. Short stature, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? The person will be having short stature, round head, furrowed tongue, as you can see in the image, partially opened mouth, palm is broad, physical, psychomotor and mental development retarded, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದಕ್ಕೆ X0 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ one more X chromosome will be totally absent, or if present also, it is present partially. The error that leads to the missing chromosome appears to happen during formation of egg or sperm. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್, ವೆಬ್ಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಲೋ ಹೇರ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನೆಕ್, ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ಸ್ವೋಲನ್, ಊದ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, so this is regarding Turner's syndrome. Now let us proceed to the next question, guys. Be ready with your chat box. ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 4 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ? So the right answer for this, which one? The Klinefelter's syndrome. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ? Yes, YouTube students. The Klinefelter syndrome has a chromosomal complement of, Nikita, Shri, Raksha answered it. Option number C is a right answer. Elsa, Vinushri, Sita, GD. I appreciate the efforts of girls here. Yes, boys, come on, answer it fast. So option C,
44A plus XXY ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next question goes like this. Appearance of autosomal recessive trait results in a condition called. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ before we discussed allosomal recessive trait. Which one is that? Hemophilia. Now they are asking appearance of autosomal recessive trait results in a condition called A. Phenylketonuria, B. Hemophilia, C. Turner's syndrome, D. Color blindness. Yes, who is going to answer this? Yes, YouTube students. Mahadevamma from YouTube answered it as option D. Okay. Sita GD answered it. They are asking autosomal recessive. They are asking autosomal recessive disorder. Umra answered it. Be fast. Surekha answered it. Shreya from YouTube answered it as option D. Tony Stark answered it as option C. Galaxy Tab option A. Srushti option C. Guys, use the common sense, right? So here, just now we discussed, okay, only Shri Raksha answered it correctly. Just now we discussed allosomal recessive character. Yaudu? Hemophilia. So hemophilia answer alla. Right. Next, just now I explained chromosomal disorder, Turner's syndrome anta. So ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. It is total absent of X chromosome. Then when we come to the color blindness, it is a sex linked disorder. ಹೌದಾ? ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದು. ಸೊ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್. So the right answer is here option number A, that is phenylketonuria. Option number A, phenylketonuria. Vishal Rathod from YouTube. Okay. Next. Good. Well done. Well tried. Okay. So next to question anna understand maadi, answer maadi. I'm giving you enough time. But do answer it. Simply don't sit in front of the screen. If a male pea plant male pea plant ಇದೆ, it is heterozygous of tallness. Tall ಆಗಿದೆ ಅದು in a heterozygous condition, is crossed with the female which is heterozygous for that trait. For that trait ಅಂದ್ರೆ for the tallness itself. What percentage of offspring is likely to be heterozygous for this trait as well? See, very, very simple question, but they confused you using this and that anta. Understand it properly and then answer. Option A 0, option B 25, option C 50, option D 75. Tony Stark answered it quickly. Good going. Nikita answered it fine. Sita answered it good. Yes, my dear YouTube students, Umra answered it. ಬೇಗ. ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಪೃಥ್ವಿ is here, Alia is here, Madhu is here, then Shri Raksha answered. Okay. So the right answer is here option number C, that is 50. How we will get 50? How we will get 50? So we should see it. I will just explain briefly. So the parents are what? Heterozygous tall. Heterozygous tall. Father, I mean male plant as well as female plant. So gametes we will get is in a heterozygous manner, 2 gametes each. So when we just cross it, we will get it around tall homozygous condition, tall heterozygous condition, tall heterozygous condition, recessive dwarf. So 2 we will get what?
heterozygous tall. I mean 2% of it. One tall, one recessive dwarf. So when we consider 100%, 25 plants will be homozygous tall, 25 plants will be homozygous dwarf, and remaining 25 plus 25, 50. Remaining is 50. So 50 will be heterozygous tall. So option C is a right answer. Most of you answered it correctly. Very good. Next question. Sorry, just a minute. Yeah. A disorder characterized by, very easy question, guys. A disorder. Yes, Shreya Kulkarni and Vishal Rathod answered it correctly from YouTube. Eighth question goes like this. A disorder characterized by trisomy of 21. A. Down syndrome. B. Hemophilia. C. Thalassemia. D. Cystic fibrosis. Yes, my dear students, be fast. Srushti answered it. Nikita answered it. Galaxy Tap, okay. Umra option. Fine. Surekha. Elsa. Okay. So, Alia and Sita. So, I want to suggest one thing for all the students in the Zoom. Guys, you are chatting very good. So, when you are chatting no, in the chat box, so send two anta irutte, two option irutte. Instead of clicking everyone anta bariyod bittu, just put my name. My name, it is showing as Nidhishri, alva. So, send to Nidhishri anta andre, it will come to me only. So, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿಂತ ನನಗೆ ಬಂದ್ರೆ it will be good. So that the other friends will also attempt honestly anta. Okay, it is a request. Okay, most of you answered it correctly. So option number A, that is 8-1, Down syndrome is a right answer. Next question. A woman who is carrier of a certain disease. ಒಬ್ಳು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ. She is a carrier of certain disease. ಯಾವ disease ಅಂತ they did not reveal here. Marries a man who is normal for this trait. The man is normal. They have 5 children. Out of 5, 3 will be sons and 2 are daughters. All sons suffer from the given disease. ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತು. But none of the daughters were affected. As the disease show diagonic pattern. Which of the following could be this disease? ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇರಬಹುದಿದು? Autosomal recessive disease, sex-linked disease, sex-limited disease, autosomal dominant disease. Yes, guys, what is your response on this? Yes, YouTube students. Shreya and Vishal answered the previous question. The correct answer is option A, guys. Good. Sita, Umra, Surekha, Nikita answered it. Prithvi, Srushti. Okay. Alia answered it. So option A, autosomal recessive disease. Guys, just look at the question. A woman who is carrier of certain disease, one disease ಇದೆ, who is normal for this trait, ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಲ್ಲೋಸೋಮ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಇನ್ಫರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ all the sons got what? That disease anta. So the right answer is here option number B, that is sex-linked disease. Okay, most of you corrected it by yourself. So option number B ಏನಿದೆ, that is a right answer. Principle of inheritance ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ 2 ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ us proceed further. Yes, my dear YouTube students, option number A. No, it is option number B. 10th question. Very interesting question. The allele for T comb. One allele ide. What do you mean by allele?
ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಜೀನ್, ಜೀನಿನ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ರೂಪಗಳು ಅಂತ. ದ ಅಲೀಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಿ ಕೋಮ್ ಈಸ್ ಪಿ ಇನ್ ದ ಚಿಕನ್ಸ್. ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲಿನ ಕೊಂಬ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಪಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಪಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟು ದ ಅಲೀಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಮ್. Allele for a single comb is recessive. The allele for black color feather, that is capital letter B, and white feather color, which is called B dash, show incomplete dominance. ಅವೆರಡು incomplete dominance ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So that B dash, ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ B dash ಬರುತ್ತೋ, they possess gray color feathers. If chickens are heterozygous for both the pairs, ಚಿಕನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪೇರಿಗೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್? ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇ ಫಿದರ್ ಉಳ್ಳ ಚಿಕನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊರಕೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? Tony Stark answered it. Srushti answered it. Until you solve it, you will not get the answer. Solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ. Surekha answered it. Fine. Okay. Take a pen and paper and start solving. Then you will get the correct answer. Simply sitting and typing any other option is not good for you also, right? Practice ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್? ಪಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಪಿ ಕೋಮ್. ಓಕೆ, then B dash, it is nothing but a gray feather. So B dash ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we will consider small b. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ B dash ಅಂತ ಇದೆ. So P B. Okay, when it is crossed, so we will get what? We will get the BP, then P, just a minute. B crossed with B P. So we will get the gametes like BP, next small b, capital letter P, small b, small letter p. Then it is crossed with again these gametes, capital letter P, BP. So put the Punnett square and solve this, guys. Punnett square na haki idana solve ಮಾಡಿ and let me know the answer. Let me know the answer. So this is the first one. So illen baratte B. Here B P. Same way, solve it and let me know the answer. Let me see who is going to answer this first. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು single comb with gray feather. Yes, who is going to answer this? Shreya Kulkarni answered it as option B. So what we want? We want single comb ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇ ಫಿದರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗ್ರೇ ಫಿದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? B ಇರಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್, ವಿ ವಾಂಟ್ PP. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. B ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
capital letter B, small letter B, and small letter P. Here we got one. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. Same way where we will get, just check. I think ಇಲ್ಲಿ B, B, P, P, B, B, capital letter P, B, B, P, P. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Next we will get B, B. Yes, here we will get C. B, B, P, P. So 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ನಮಗೆ we will get what? Single cone gray feather. So out of 16, we got 2 generation like this, 2 chickens like this. Like, what is that? Single cone and gray feather. Then what will be the answer? Out of 16, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. Single comb ಮತ್ತೆ grey feather ಅಂತ. 2 by 16. Very good. Nikita answered it. Srushti answered it. Yes, my dear YouTube students. Surekha answered it. ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, 2 by 16 is a right answer. Right? Next, 11th question. Which of the following technique may be used to identify an inheritance pattern within a family? ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ which technique will be used? Option A, pedigree analysis. B, chromosome analysis. C, nuclear analysis. D, cytoplasm analysis. Yes, my dear boys and girls, what is your response on this? Vishal Rathod answered it as option D. I think for the previous question. Okay. Srushti answered it. Umra answered it. Be fast. Tony Stark answered it. Nikita, Surekha. Good. So the right answer is here, guys. Option A, pedigree analysis. Using the pedigree analysis, we can identify the inheritance in a family. 12th question. Which of the following characteristics is not a result of Mendel's research? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮೆಂಡೆಲ್ ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗೋದಿಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ ಅಂಡ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, repeatedly destroying the model organism. Yes, very easy question. Yes, YouTube students, Shreya Kulkarni from YouTube answered it correctly as pedigree analysis for previous question. Yes, Lakshmi Hukkeri. Okay, Tony Stark answered it as option A anta. They asked incorrect. ಯಾವುದು ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. More extensive sampling is correct alva. He used many pea plants in his field. So option B cannot be an answer. Creation of trustworthy. No, he gave so much data alva. So he had a data source. So option C nu barodilla. So option number D enide, repeatedly destroying the model organism. He did not destroy any organism, right? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಅವರು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. So that is the correct answer. Understand the question. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುವಂತ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ. I will be telling you what is the meaning of the question. Understand it. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Okay, 13th question. Choose the incorrect statement about Mendel's monohybrid cross. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ತಪ್ಪಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, the recessive parental trait or a character is expressed without any blending in F2 generation. F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ recessive parental character ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, the alleles of parental pair segregate from each other
and both alleles are transmitted to a gamete. ಎರಡು alleles gamete ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. Option number C, the segregation of alleles is a random process. Option number D, there is a 50% chance of a gamete containing either allele. Yes, what is your response on this? Vishal Rathore, Shreya Kulkarni and Lakshmi from YouTube answered it as option A anta. Okay, fine. Okay. So the right answer is here option number B. The alleles of parental pair alleles ಏನಿದೆ they segregate from each other. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ both alleles will be transmitted. ಎರಡು alleles ಗಳು gamete ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ. So option B is a right answer here. Option B is a right answer. Fine. Next question. Okay. A very nice question. Understand it, guys. A woman with normal vision. Woman, female idale. She has a normal vision, but whose father was color blind. Avala father ge color blindness irutte. Marries a color blind man. She marries a color blind man. Suppose that the fourth child of this couple was a boy. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗು boy ಆಗಿದ್ರೆ, what will be the condition of that boy? A, may be colorblind or may be of normal vision. B, must be colorblind. C, must have normal color vision. D, will be partially colorblind since he is heterozygous for the colorblind mutant allele. Yes, my dear YouTube students. So here we have to solve it again. So I got two quick responses. Elsa answered it as option D. Sita answered it as option B. See here. Female is carrier. That is XC crossed with this one. XCY, colorblind man. Right? So we will get the gametes like this. So XXC, XC, this is the second child. Then XY, XCY. So the right answer is here. Tony Stark and Umra Afshin answered it as option number D anta. Okay. Nikita answered it as option number D. Option number D is a wrong one. Option number A, that is may be colorblind or may be of normal vision. Okay, Lakshmi. For a previous one, it is A na, one nimisha. Pedigree analysis helidre, it is good. 12th question ge option A is a wrong answer. Option D is a right answer, Lakshmi. Next, we are discussing 14th question now. So the right answer is here option number A, may be colorblind or may not be. So when you consider, as I said, carrier woman crossed with a colorblind man. So X we will get, this is XX, then XC we will get daughter. Then again XY normal we will get, XCY normal we will get. So the right answer is here option number A, may be colorblind or may be of normal vision. Last question, last multiple choice question of this lesson. In the following human pedigree, ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪೆಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ the filled symbols represent, whatever the filled no, it represents the affected individual. Identify the given pedigree. ಯಾವ ರೀತಿ pedigree ಇದು? Option A, autosomal recessive. B, X-linked dominant. C,
autosomal dominant, D, X-linked recessive. Yes, guys. One nimsha. So if you have the confusion regarding the pedigree analysis, see here. What do you mean by pedigree analysis? Analysis of traits andre characters in several generation of a family is called as pedigree analysis. Pedigree analysis and ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? The inheritance of particular trait ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ, ಸರ್ಕಲ್ female. If you got a shade, affected individual. Square idre affected male, circle idre affected female. This consider mating and this is a offspring. And this is identical twins, idu non-identical twins anta. Autosomal dominant iddaga, affected individual have at least one affected parent. The phenotype generally appears every generation. Two unaffected parents only have unaffected offspring. Traits are controlled by dominant genes. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So, here, understand it carefully. The male is affected. So, when the male and female, when there is a fusion of male and female gamete, so they will get one female, then one male and one male. So out of this, one female and male are affected. And the next generation, male is affected. And the next generation, the male is affected. So when you just answer or just observe this, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Yes. Elsa answered it as option A. Okay. Tony Stark answered it as option B, X-linked dominant. Umra answered it as option A. Surekha option C. Okay. So here, in the following human pedigree, the filled symbols represent affected individual. So XY, X, X, XY, here XY, XY, XY. So the right answer is here, option number B, X-linked dominant. Okay. So let me clarify you this question in detail in the next session. Don't worry. And in the next session, please don't miss the session. We are going to discuss short answer questions on this lesson as well as long answer questions on this lesson. How to write the answer, how to represent the answer in the paper, that all we are going to discuss in the next session, guys. Okay. So at last, did you enjoy the session, all of you? Yes, my dear YouTube students. Okay. So please be consistent for the next session. Fine. Okay. Thank you. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Bye.